హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ విత్ MadHari. సో మనం ఈ రోజు వీడియోలో మొత్తం చైన్ రూల్ పైన ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా సాల్వ్ చేద్దాం, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మీకు చైన్ రూల్ ఎక్కడెక్కడ వాడాలి అండ్ చైన్ రూల్ వాడితే ఎంత ఈజీగా సొల్యూషన్ అనేది మీకు వస్తుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్, వేర్ ఇట్ సేస్ ఇఫ్ f of x equals to 7 power x cube plus 3x where x is greater than 0, then find f dash of x. So in order to find f dash of x, let's consider our f of x, which is nothing but 7 power x cube plus 3x. So this is in the form of something which resembles a power x. So మనకి a power x కి ఫార్ములా తెలుసు. What is the derivative of a power x, which is nothing but a power x log a. సో అది మనం ఈజీగా చేస్తాం, బట్ యూ నీడ్ టు డూ ద ఇన్నర్ డెరివేటివ్ టూ. సో మీకు అక్కడ కొంచెం ట్రిక్కీ అవుతుంది అండ్ మీకు కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎలా చేయాలి అనేది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్, లెట్ us కన్సిడర్ the power as u. So it will be in the form of 7 power u. So now what's the formula for our chain rule, which is nothing but dy by dx equals to derivative of u, derivative of y with respect to u into derivative of u with respect to x. So now what's our du by dx, derivative of u with respect to x? So derivative of x cube plus 3x with respect to x, which is nothing but what's the derivative of x cube? What is the derivative of x power n, which is nothing but n into x power n minus 1. So 3 into x power 3 minus 1, which is nothing but 2, plus 3 into derivative of x power 1, 1 into x power 1 minus 1, which is nothing but 1 into x power 1 minus 1 is nothing but 0. Anything power 0 is 1. So this is 3x square plus 3, which is nothing but 3 into x square plus 1 is our du by dx. Now we need to find our dy by du, which is nothing but derivative of 7 power u with respect to u, which is nothing but what is the derivative of a power x? This is a formula, a power x log a. So now our dy by du equals to 7 power u log u. Now substitute x cube plus 3x in place of u. 7 power x cube plus 3x into log x cube plus 3x. Now what's the final derivative? dy by dx equals to 7x cube, 7 power x cube plus 3x into log x cube plus 3x into 3 into x square plus 1. So this is our final derivative. I'm just rearranging and writing it. 3 into x square plus 1, 7 power x cube plus 3x into log x cube plus 3x. So now this is the solution. So చూసారు కదా, జస్ట్ సింపుల్ ఫార్ములా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చైన్ రూల్. ఇలా పవర్స్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ వేర్ యూ సీ సమ్ స్క్వేర్ రూట్స్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపించినప్పుడు లెట్స్ ట్రై టు టేక్ ఇట్ యాజ్ యూ అండ్ దెన్ ఫాలో ద చైన్ రూల్. అప్పుడు మీకు సమ్స్ అనేవి ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. సో నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. వెన్ f of x ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ వేర్ ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఫైండ్ f dash of x. సో ఇక్కడ మన f of x వచ్చేసి సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్. వీ నో ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ ఎక్స్. బట్ మనకి ఎక్స్ ప్లేస్లో లాగ్ ఎక్స్ ఉంది. లాగ్ ఎక్స్ ఆల్సో హ్యావ్ అన్ ఇన్నర్ డెరివేటివ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/x. సో ఇంటూ ఇన్నర్ డెరివేటివ్ అనేది మనం చేయాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ మీకు లోపల ఒక టర్మ్ ఉంది, దానికి ఇన్నర్ డెరివేటివ్ చేయాలి అనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోవచ్చు. సో దట్ మీకు ఆన్సర్ అనేది తప్పు రావచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా మనం చైన్ రూల్ అనేది యూస్ చేద్దాం. లెట్ us కన్సిడర్ ద హోల్ లాగ్ ఎక్స్ యాజ్ యూ. సో దట్ మనకు ఒక ఫార్ములానే ఉంటుంది, సైన్ యూ. వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ యూ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ యూ. So we know the formula for chain rule, which is nothing but dy by dx is equals to dy by du into du by dx. So now who is log x? Now what's my du by dx, which is nothing but what's the derivative of log x? 1/x. Now what is my dy by du? What is my y, which is nothing but sin u. I am applying the derivative with respect to u. Now what's the derivative of sin x, which is nothing but cos x. So this is cos u, dy by du. Now I am substituting log x in place of u, which is nothing but cos of log x. This is my dy by du. Then what's my final f dash of x, which is nothing but dy by dx. It is dy by du. What is my dy by du? It's cos of log x multiplied with what is my du by dx. It is 1/x. So my derivative is cos of log x by x is my final f dash of x. సో చూసారు కదా, ఇక్కడ కూడా చైన్ రూల్ వాడడం వల్ల మనకి ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వచ్చింది. దిస్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్.
Third problem, which is f of x equals to x cube plus 6x square plus 12x minus 13 whole power 100, where x is greater than 0. Then they are asking us to find f dash of x. సో ఈ టర్మ్ మొత్తం కూడా మనం యూ అని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు కదా, చైన్ రూల్ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇది ఎక్స్ బార్ ఎన్ ఫార్ములాలో ఉంది. సో యూ కెన్ డూ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ ఎన్ మైనస్ వన్, బట్ యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై ద ఇన్నర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ టర్మ్. సో యూ మైట్ ఫైండ్ ఇట్ అ బెట్ డిఫికల్ట్. సో ఈ మొత్తాన్ని నేను యూ అనుకుంటున్నాను. దెన్ మై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బికమ్స్ యూ పవర్ 100. సో అప్పుడు మీరు ఈజీగా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కనుక్కోవచ్చు కదా. సో మై యూ హియర్ ఈస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 6x square plus 12x minus 13. So now, according to the chain rule, what's the formula? dy by dx equals to dy by du into du by dx. So now I'll find my du by dx, which is nothing but derivative of u with respect to x. Now it becomes, what's the derivative of x cube? 3 into x bar 2, n into x bar n minus 1. So 3 into x bar 3 minus 1, which is nothing but 2. So now 6 into 2, 12 x bar n minus 1 x plus derivative of x is nothing but 1. 12 minus derivative of constant is always 0. Now my du by dx is 3x square plus 12x plus 12. I'll take this 3 common, x square plus 4x plus 4. Now what's my dy by du, which is nothing but u power 100 n into x power n minus 1. 100 minus 1 is 99. Now I'll substitute the whole u, which is 100 into x cube plus 6x square plus 12x minus 13 whole power 100. Now what's my final f dash of x, which is nothing but dy by dx, which is nothing but, I'll multiply this to 3 into 100 becomes 300 into x square plus 4x plus 4 into x cube plus 6x square plus 12x minus 13 whole power 100. So now this becomes my final answer. If you see this, it's in the form of a plus b whole square, where my a is x and b is 2. So I'll write it as x plus 2 whole square, and this is the final answer. Whenever you feel that that particular problem is a bit difficult, so always try to use chain rule. So నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి, సమ్ ట్రికీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో దట్ వే మీకు యూ విల్ బీ మాస్టరింగ్ ద చైన్ రూల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫార్ములాస్, విచ్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ రూల్ అండ్ విచ్ ఇస్ ద డివిజన్ రూల్. Until then, please keep watching Maths with MadHari. Please do share, like and subscribe. Thank you guys.